We have now come to the second half of Venkular Nadam. சின்னஞ்சிறு பாதங்கள் சிலம்பொலித்திடுமே, அதை செவிமடித்த துறவி மனம் குளிர்ந்திடுமே. Swaying steadily with his anklets tinkling in tune with his steps and bubbling with laughter, his infectious energy enamels us all. Arthehan would like to dedicate this piece to his spirited nephew, Ravan. Aadadu Asangadu Vakanna, Ragam Madhyamavati, Aditaram, a composition of Uthukadu Venkatasullayar.
beloved peace. This song is an ode to Lord Krishna's omnipresence and wisdom, and expresses that there are no sorrows when the Lord himself is by our side. தாயின் சிறந்த கோவிலும் இல்லை, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை. Arthehan would like to dedicate this piece to his parents, Srimati Suryakala and Sri Nimalendra. Kurai Ondru Ille, Ragamalika, Adi Taram, composer C. Rajagopalacharya.
Jairam Jagadisa on the Ghattam and Morsing tonight. Sri Jairam is a multifaceted musician. He first commenced his training in Mridangam from a young age under Sangeetha Ratnam, Sri S. Sidambaranathan, followed by Guru Nalle G. Kannadasan. Furthering his passion and skills in the classical arts, Jairam has advanced training in Morsing under Sri Rangam S. Kannan and has gained rich experience by accompanying some of the most esteemed Carnatic artists in the fraternity today. Jairam has also accompanied various dance and music Arangetrams and productions in Australia and Sri Lanka. In addition to his musical expertise, he is also the founder and chairman of the renowned Tamil literacy group Kamban Kalagam Australia and the chief editor for his guru Kambavadani E. Jayaraja's online Tamil literary portal Uharam. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sri Jairam Jagadisa. Supporting Arthehan on the tambura, we have Sri Gautam Jayanathan. Gautam Jayanathan started his tutelage of playing the Carnatic flute under the guidance of his guru and mother, Srimati Tilaga Jayanathan. Extending his musical knowledge, Gautam also started learning Sangeetam from a young age under the tutelage of Srimati Malaki Sivasiram. Gautam's passion for art grows as he continues to explore Carnatic music through extended training of the flute under the guidance of his mentor, Dr. Gana Vinodan Ratnam. Gautam recently received a certification of completion through a flute recital, Vernu Pravaham, alongside his mother and the artists on stage. Gautam since has started to take classes with the blessings of his guru under the Gokula Darshan Music Academy banner, accompanied by Guru Tilaga Jayanathan. On tambura, Sri Gautam Jayanathan. Karmugil pol irattavane, paar muludum sirandavane, பார்த்தன் சாரதியாய் அமர்ந்தவனே மாமயில் சிறகனிந்த மாயவனே தூயவனே சரணம். We will now be treated to the musical flavors of northern India. This bhajan on Lord Krishna will be presented in Ragam Vallabi, which is not so often used in Carnatic music, but its lilting melodies are sure to entrance you as presented by Arthehan on the Barsuri flute. Arthehan would like to present this piece as a lullaby to his adorable nephew, Ravan, his own Kutti Kudumbu Bala Gopalan. Bhajan, Gopala Gokula Vallabi, Ragam, Vallabi, Mr. Chaputalam, composed by Saint Tulsidas.
We take great pleasure in introducing Arthehan's musical mentor, Dr. Gana Vinodhan Ratnam. Sri Gana Vinodhan Ratnam has carved a niche for himself in the fine arts scene in Singapore, establishing Bhaskars Arts Academy. Son of Sri R. Ratnam, a pioneer musician of Singapore, he had his tutelage under Pandit M. Ramalingam, who nurtured his passion for playing the flute. He successfully staged the world premiere of Gana Sangam at the Singapore Arts Festival in 2006. His stirring and emotive performances led him to record for Walt Disney's feature film. For his outstanding contributions to the field of arts, he created history by being the first Singaporean Indian artist to be awarded the prestigious Young Artist Award for music, and is also conferred with titles such as Sangeeta Kala Nipuna, Singe Venugana Visharadha, Kularose Vendan, and much more. He was also awarded the Lifetime Achievement and Humanitarian Medallion by the World Peace and Harmony Organization, New York, USA. Ladies and gentlemen, please put your hands together
For Sangeeta Collaboration, Sri Arangetram. Hari Sundara Nandamukunda is a well-known bhajan that is traditionally rendered in varying degrees of speed, as it invites Lord Krishna to engage in the majestic Ras Leela, a dance of divine love, with his beloved gopis in Vrindavanam. Bhajan Hari Sundara Nandamukunda, Ragam Bhupali, Adi Talam, composed by Rishi Nritya Pragya.
We would now like to take this opportunity to introduce Arthehan's beloved Guru, Srimati Tilaga Jayanathan. Srimati Tilaga Jayanathan is the founder and artistic director of Gokula Darshan Carnatic Music Academy in Sydney. She commenced her tutelage under Thiruselvanayakam in 1980 in Sri Lanka. She continued to practice the art form while studying concurrently and is an alumnus of the Open University of Colombo, having graduated with a Bachelor of Arts. With the blessings of her Guru, Srimati Tilaga Jayanathan was awarded the title of Sangeeta Kalavittahar from the Sri Lankan Carnatic Music Sabha in 1990. As an avid music enthusiast, Srimati Tilaga Jayanathan also delved into Carnatic music and Pandisai whilst furthering her instrumental musical pursuits under the guidance of Selvi Krishnaveni Mailvaganam. For the past 29 years, Gokula Darshan Carnatic Music Academy has been a warm home of flute music in Australia, which Arthehan feels immense gratitude to be a member of. Ladies and gentlemen, the Guru who made it possible today, Srimati Tilaga Jayanathan. We would like to invite Srimati Suryakala Nimalendran to present a token of our appreciation to Guru Tilaga Jayanathan. We would now like to invite our chief guest for the evening, Professor Dr. Jnana Kulendran. The first Sri Lankan professor of an Indian university, Professor Jnana Kulendran has authored 13 research books on classical fine arts and Tamil culture and is the recipient of several international awards, including Woman of the Year from the American Biological Institute, Sandrod Virudu by Kamban Kalagam Colombo, and Australia, and the Swami Vipulananda Award from the Karande Tamil Sangam. We would like to invite Srimati Sivaradhi Kirtiswaran to honour our chief guest with a token of appreciation. We kindly request Dr. Jnana Kulendran to say a few words. Distinguished ladies and gentlemen, respected Guru, Sangeeta Kalavittahar, Srimati Tilagaranjani Jayanathan, Sri Jayanathan,
the great mentor, Kulalosadendan, Dr. Ganavinadan, the young hero of the day, Sri Arthehan Nimalendran, his beloved parents, Sri Nimalendran, Srimati Surya Nimalendran, accomplished artists adorning the stage, Sri Manikandan, Sri Pallavarajan, Sri Jayaram, and Sri Gautam, lovers of classical Carnatic music. A very pleasant good evening to all. என்று திருவருளும் குருவருளும் கைகூடி ஆர்த்திகன் நிமலேந்திரனுடைய புல்லாங்குழல் அரங்கேற்றம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அரங்கேற்றத்திற்கான இசை கர்நாடக இசை. இந்த கர்நாடக இசை செவ்விசை, அதாவது கிளாசிக்கல் மியூசிக். இந்த கர்நாடக இசை இன்று உலக இசை அரங்கில் மிக மிக பிரபலமாகிவிட்டது. அந்த பெருமையை தக்க வைக்கின்ற பெரும் பங்களிப்பு யாருடையது என்று தெரியுமா? இளம் தலைமுறையினரை கர்நாடக இசை பாட்டரங்கம், கர்நாடக இசை புல்லாங்குழல் அரங்கேற்றம், வீணை அரங்கேற்றம், வயலின் அரங்கேற்றம், மிருதங்க அரங்கேற்றம் என்று அந்த இளம் பிள்ளைகளை மேடையேற்றுகிறார்களே ஆசிரியர்கள், அவர்களுக்குத்தான் இந்த பெருமையும் பாராட்டும் நாங்கள் சொல்றோம். அந்த வகையில் கலை உலகம் அவர்களை குரு என்று மதிக்கிறது. ஆர்த்திகனுக்கு இரட்டை பலன். குரு திலகரஞ்சனி அவர்களும் குரு கான வினோதனும் அவருக்கு குருவாக வாய்த்தது அவர் செய்த பூர்வ புண்ணிய பலன் என்றுதான் நான் சொல்வேன். இன்று அந்த ஆசான்களுடைய பரிபூரணமான ஆசீர்வாதத்தோடு ஆர்த்திகன் அரங்கேறி இருக்கிறார். இந்த அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சி எதற்காக என்ற கேள்வி பலருக்கு உண்டு. அது வேறொன்றும் அல்ல, அது ஒரு வகையான பரீட்சை என்றுதான் நான் சொல்வேன். ஆர்த்திகன் தன்னுடைய கலை திறமைகளை சபை சாட்சியாக நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு பரீட்சை. அப்போ பரீட்சை என்று நாங்கள் சொன்னால் அதை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் அல்லவா? இட் ஹஸ் டு பி இவாலுவேட்டட். அப்போ யார் மதிப்பீடு செய்வது? இதோ சபை நிறைந்திருக்கிறீர்களே, பெரியோர்கள், தாய்மார்கள், கற்றோர்கள், கலைஞர்கள், நீங்கள் தான் வல்லுநர் குழு. You are the panel of judges. அப்போ நானும் உங்களில் ஒருத்தியாக சபையில் இருந்தேன். எனவே உங்கள் சார்பில் உங்கள் அனுமதியோடு இன்றைய ஆர்த்திகனுடைய சில திறமைகளை பற்றி நான் சொல்லலாம் என்று விரும்புகிறேன். இந்த கர்நாடக இசையின் தனித்துவமான சிறப்பு அதன் ராகங்கள். The unique speciality of Carnatic music is its ragas. உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இப்போ உங்களை யாரிடமாவது வந்து கர்நாடக இசையில் எத்தனை ராகங்கள் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வீர்கள்? மேள ராகங்கள் 72 என்று சொல்வீர்கள், அதாவது தாய் ராகங்கள். சரி, அப்போ எத்தனை சேராகங்கள், ஜன்ய ராகங்கள் என்று கேட்டால் தெரியாது என்று சொல்வீர்கள். ஏன் தெரியாது என்று சொன்னால், அந்த ஜன்ய ராகங்களை தாய் ராகத்திலிருந்து அந்த சுரங்களை எடுத்து ஒழுங்குமா பெர்மியூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதாவது அந்த சுரங்களை ஒழுங்கு மாற்றி அல்லது சில சுரங்களை விட்டு அல்லது இன்னொரு ராகத்தில் இருந்து ஒரு சுரத்தை எடுத்து பக்ர, வர்ஜ, பாஷாந்த ராகங்கள் என்று பல பல ஜன்ய சுரங்கள், ஜல்ய ராகங்களை நீங்கள் உருவாக்கலாம். ஆனால் எத்தனை ராகங்களை நீங்கள் உருவாக்கினாலும் அந்த தாய் ராகங்களும் சேராகங்களும் எத்தனை ஆயிரம் இருந்தாலும் அத்தனைக்கும் தனித்தனி சொரூபம் உண்டு, தனித்தனி சுவை உண்டு. அதற்கும் மேலாக ஒவ்வொரு ராகத்திற்கும் ஒரு சக்தி உண்டு. நான் எப்பொழுதும் சொல்வேன், இந்த ராகங்கள் வெறும் ராகங்கள் இல்லை, இவையெல்லாம் ராக தேவதைகள் என்று சொல்வேன். அப்போ அந்த ராக தேவதைகளுக்கு ஒரு சக்தி உண்டு, ஒரு பவர் உண்டு.
உங்களுக்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இந்த நீலாம்பரி ராகத்தை கேட்டு அந்த அடம் பிடித்த பிள்ளையும் அயர்ந்து தூங்குகிறது என்று சொல்வார். அந்த சக்தி நீலாம்பரிக்கு உண்டு. அந்த இதமான ஒரு தூக்கத்தை, ஒரு சுகமான தூக்கத்தை தரவல்லது நீலாம்பரி ராகம். இன்று ஆர்த்திகனுடைய அரங்கேற்றம் கம்பீர நாட்டையில் ஆரம்பித்தார். ஒரு வர்ணம், அந்த வர்ணத்தை ஆரம்பித்த உடனேயே கச்சேரி களை கட்டிவிட்டது. அது கம்பீர நாட்டையினுடைய சக்தி. அந்த கம்பீர நாட்டை, அந்த வர்ணத்தை அவர் 2ஆம் காலத்தில் வாசிக்க துவங்கியதும் அவர் அந்த கம்பீர நாட்டையே நன்றாக கையாண்டு விட்டார். உடனேயே இந்த சபை முழுவதும் ஒரு இசை சூழல், மியூசிக்கல் ஆம்பியன்ஸ் வாஸ் கிரியேட்டட். அருமையாக இருந்தது. அந்த கையாண்ட விதத்தினால் சபையோரை தன்வசமாக்கிக் கொண்டார் ஆர்த்திகன். அருமையாக அருமையாக இருந்தது. இந்த ராகங்களில் சில ராகங்களுக்கு ஒரு அபூர்வ சக்தி இருக்கு என்று சொல்வார்கள். அதாவது சூப்பர் பவர். அப்படி ஒரு ராகம் இன்று ஆர்த்திகன் இசைத்தால் நான் கேட்டு மகிழ்ந்தேன். அது என்ன ராகம் என்றால் அமிர்த வர்ஷினி ராகம். அந்த ராகத்தின் பெயரிலே அதனுடைய சூப்பர் பவர் தெரியுது. என்ன வர்ஷினி? வர்ஷினி என்றால் மழை. அந்த ராகத்தை வாசித்தால் அல்லது இசைத்தால் மழை பொழியும், மழை தருவிக்கும் என்று சொல்வார்கள். இது உண்மை என்று கர்நாடக இசை வரலாற்றிலேயே அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன என்று சொன்னால், முத்துசாமி தீட்சிதர் சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவர். உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். தியாகையர், முத்துசாமி தீட்சிதர், ஷியாமா சாஸ்திரிகள். முத்துசாமி தீட்சிதர் ஒரு தடவை எட்டயபுரத்திற்கு போக வேண்டியிருந்தது. எட்டயபுரம் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு சிறு கிராமம். அங்கு நீண்ட நாட்களாக மழை பொழியவில்லை. ஒரே வறட்சி, பசி, பட்டினி, வறுமை. இந்த காலகட்டத்தில் முத்துசுவாமி அங்கு போன பொழுது நிலவரத்தை அறிந்து மிகுந்த கவலைப்பட்டு அவர் உடனேயே மனமுருகி, மனம் கசிந்து அந்த அமிர்தவர்ஷினி ராகத்தை பாட ஆரம்பித்தார். பாடி பாடிவிட்டு ஆனந்தாமிருத வர்ஷினி, ஆனந்தாமிருத வர்ஷினி என்ற ஒரு கீர்த்தனையை தொடங்கி அந்த பாட்டை, அந்த கீர்த்தனையை பாடி முடிக்க கொட்டோ கொட்டென்று மழை விழுந்ததாக வரலாறு சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ராகம் இன்று ஆர்த்திகன் இசைத்தார். முத்தியாபாரதி சுதாமய அந்த ராகத்தை இவர் வாசிக்க துவங்கினதும் நான் மண்டபத்தில் உள்ளே இருக்கிறேனே, அருமையாக வாசிக்கிறாரே, வெளியே போய் மழை தூறுதா என்று பார்க்க வேண்டுமே என்று யோசித்தேன். அவ்வளவு அருமையாக இருந்தது. அப்பொழுது 7 மணி. நீங்கள் பின்னர் விசாரித்து பாருங்கள், மழை தூறி இருக்கும். அவ்வளவு நன்றாக அவர் இசைத்தார். எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. சரி, இப்பொழுது அரங்கேற்றத்தின் மிக மிக முதன்மையான முக்கியமான நிகழ்ச்சி ராகம், தானம், பல்லவி. ஒரு கர்நாடக இசை அரங்கேற்றம் என்றால் கண்டிப்பாக ராகம், தானம், பல்லவி இருந்தே ஆக வேண்டும். இது ஒரு மரபு. சரி, இன்று ஒரு சண்முக பிரியா ராகத்தில், சண்முகன் என்றால் முருகன், முருகனுக்கு பிரியமான ராகத்தில் டாக்டர் கான வினோதன் முருகனுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பல்லவியை அமைத்துக் கொடுத்தார். சரி, அப்போ ராகத்தை கொடுத்தார். ஏனென்று சொன்னால் இந்த ராகம், தானம், பல்லவியில் மிக மிக முக்கியம் அந்த ராகமும் தாளமும் ரெண்டும் உச்ச நிலையில் இருக்க வேண்டும். ஆர்த்திகன் அந்த ராகத்தை முதல் அருமையாக இசைத்தார். அடுத்து தானம். தானத்திற்கு தாளம் இல்லை, ஆனால் அதுக்குள் ஒரு லயம் இருக்க வேண்டும், ஒரு ரிதம் இருக்க வேண்டும். ஆனந்தம், ஆனந்தம் என்ற சொல்லை ஒரு லயத்தோடு அவர் அருமையாக தானத்தை இசைத்தார். அதற்கு பிறகு அந்த பல்லவியை ஆர்த்திகன் பாடி காட்டினார். நன்றாக பாடுகிறீர்கள், ஒரு பாட்டையும் படித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் கருவி இசை வாசிப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பாட தெரியவர்.
ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய எல்லா உருப்படிகளுக்கும் பாடல் உண்டு. எனவே பாடுகிறார். தொடர்ந்து படியுங்கள். சரி, அந்த ராகத்தை வாசித்த பிறகு தானம் வாசிக்கிறார். அடுத்தது பல்லவி. பட்ட கான வினோதன் நீங்கள் ஆதி காலத்தில் அல்லது ரூப காலத்தில் கொடுத்திருந்தால் கொஞ்சம் இலகுவாக இருந்திருக்கும். கண்டதிருப்புடை 9 எண்ணிக்கை. ஐயோ, இந்த பிள்ளை என்ன செய்ய போகிறாரே என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால் அருமையாக அந்த பல்லவியை அவர் அமைத்தார். அந்த சொற்களுக்கிடையே சொற்களுக்கு அந்த சொல்ல அந்த இடத்தில் வந்து விட வேணும். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சொல்லுவார், தாளம் 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 தாளத்திற்கோர் தடை உண்டாயின் கூலம் கூலம் கூலம். ஒரு சின்ன தடை வந்தாலே தடம் புரண்டு விடுவார்கள் எல்லாரும். ஆனால் அவ்வளவு பக்குவமாக பக்கை செயலாளரும் எல்லாருமாக சேர்ந்து அருமையான பல்லவி. திஸ்ர கதிபேதமும் செய்தார். அருமையாக இருந்தது. பிறகு கற்பனசுரம் வண்ண வண்ண கோலங்களில் தீர்மானங்களில் வந்து அந்த கற்பனசுரமும் அருமையாக இருந்தது. மனம் நிறைந்து சொல்லுகிறேன், ஒரு திறமான ஒரு ராகந்தானம் பல்லவியை என்று கேட்டு ரசித்தேன் என்று சொல்லி இந்த அரங்கேற்றம் இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு பக்கபலமாக இருந்தவர்கள் இதோ இந்த பக்க இசை கலைஞர்கள். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பார்த்தீர்கள் அல்லவா, அவரவர்கள் துறையில் அவர்கள் துறை போகிய கலைஞர்கள் இருந்தும் இளங்கோவடிகளார் சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்வார், பக்க இசையாளர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பருந்தும் நிழலும் போல. பறந்து கொண்டு போகின்ற பொழுது அந்த நிழல் மிஞ்சியும் போகாது, விலகியும் போகாது. அந்த வகையில் அனுசரணையாக அந்த பக்க இசை வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கும் என் மனம் நிறைந்த இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக ஆர்த்திகனுடைய அரங்கேற்றம் ஒரு தரமான திறமான ஒரு அரங்கேற்றம். எனவே நாங்கள் அவரை இப்பொழுது பாராட்ட வேண்டும். எப்படி பாராட்டலாம் என்றால் அவருடைய கலை பயணம் சிறந்து ஓங்க வேண்டும். ஒரு பிரபலமான புல்லாங்குழல் வித்தகர் என்ற பெயர் விரைவில் எடுக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் உளமாற மனமாற நினைந்து பலத்த கரகொலியால் அவரை பாராட்டி ஆர்த்திகனுக்கு பக்கபலமாக இருந்த பக்க இசை அந்த கலைஞர்களையும் நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும். ஆர்த்திகனை ஈண்டெடுத்த தாய் தந்தையரையும் நாங்கள் வாழ்த்த வேண்டும். ஆர்த்திகனை ஒரு புல்லாங்குழல் வித்தகராக உருவாக்கிய இந்த ஆசான்களையும் நாங்கள் பாராட்ட. ஆக ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு அரங்கேற்றத்தில் நாம் கண்டும் கேட்டும் சுவைத்தும் மனநிறைவோடு நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கின்றோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இங்கு கூடியிருக்கின்ற எல்லோரும் இன்பமாய் வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Dr. Gnana Kulendran, for your wonderful words of encouragement. An event like this would not be possible without the support and contributions of our esteemed artists on stage. We would like to take this opportunity to honor tonight's artists with our tokens of appreciation, and these will be presented by Arthehan's family. First, Sri Divagaruban will honor our violinist, Sri G. Manikandan.
Sri Ailavan Nimalendran, to honor our Miridangist, Sri Pallavarajan Nagendran. Sri Kanagalingam will now honor Sri Jairam Jagadisan on the Ghatam and Morsi. Sri Ailavan Nimalendran to honor Sri Gautam Jayanathan, who is on the Tambura tonight. And finally, Sri Nimalendran will honor Arthehan's mentor, Dr. Ganavinodhan Ratnam. We would now like to invite Srimati Tilaga Jayanathan and Dr. Ganavinodhan Ratnam to present Arthehan with a memorabilia for tonight's accomplishment, and we kindly request them to follow with a few words. Firstly, I would like to thank all you for coming tonight to wish and bless my tuition Arthehan for the successful Arangetram. And also wish to thank the wonderful orchestra to accompanying with Arthehan tonight. And of course, Dr. Ganavinodhan Ratnam to be his mentor and trainer. Now, Arthehan's flute journey start with me, actually with his mom, Suryakala. She came to me to learn flute. Yeah. The little Arthehan came with his mom to look what's happening on the, I can't remember the year, but that's how he found me
And then he got interest to play the flute by looking at Suryakala. So she's the one who introduced Arthehan to me to come and learn flute. Now, see how his performance, and he have been a marvelous flutist to bring it on the stage tonight. So give a big... வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்ற பழமொழியின் பெருமை ஆர்த்தியன் இன்று எங்கள் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக இந்த தருணத்தில் ஒரு சிறிய இசைக்கருவி ஒன்றை அவர் இசைக்கப் போகிறார். அதை அவர் எப்படி இசைக்கின்றார், எப்படி வாசிப்பார் என்றதை நீங்கள் கேட்டு மகிழுங்கள். அதைத் தொடர்ந்து டாக்டர் கான வினோதன் உங்களுடன் உரையாடுகிறார். So, Vallabanakum Pullum Ayadam. A wise man can do anything. Even if it's a grass, he can use it as a weapon. That's what Arthehan has done with this little bird flute. Give a round of applause to him for this one little gesture, what he has done. So that is his talent. That is what he is all about. I'm very proud to come here all the way to just not only to mentor, to know all about Gokula Darshan, and that is all what she does, training and training and training to the next generation of flautists. I came last year for their sons, Tilaga Jayanathan's sons, Gaudam and Prasanna's wonderful Venu Pravaham. And now this Venkula Nadam is brought to me another place, another plateau. And I'm so happy and glad that Arthehan has really worked hard whenever I'm here. But last 1 year ago, I couldn't come. I had to do the Zoom session with him. And whenever he comes back after work, straight away he comes to Zoom and ready. And I'm sometimes rushing for my shows and all. He comes ready, whether he's eaten or not, I'm not sure. Then I ask Kala whether Surya Kala whether he's eaten, and it really doesn't matter. He only wanted to learn the flute and the nuances of it, and he's so ready. And just what he saw, that's what Srimati Dr. Jnana Kulendran is, whatever as she said, so blessed to hear her speech and wonderful nuances of Carnatic music. And not only that, what he has done is not every morning he will be there to learn, and after his classes here we train him up. Can I do this? Can I do that? He has his own creativity in this. Not only me and Therapati has done, he had his own creativity. So he has created his own style, his own idea of doing this raga, how to do that swaram, can I do it, can I stop here, can I take the next note. That's what he did. So I'm sure you all would have enjoyed his wonderful performance. I don't have to say that it is an Arangetram, that's why he ascended the stage, that's called Arangetram. But I felt like it was a flute recital. Just like in Chennai, I went to see a witness flute kacheri. Would you agree that? That's what we did today. And not only that, I would like to thank my heartfelt thanks to the wonderful esteemed orchestra, Manikandan sir from Singapore. And I told him, we are all busy artists, so mechanical that we have so many programs and all that, sir. Please don't forget to come for Arthehan's Arangetram. He's left all his commitments and he came here and he played very closely, so well. That's Manikandan sir. And all the way, he was from Singapore actually. Now he's now a citizen of wonderful Sydney. I mean, you are so lucky to have Pallavarajan here. How
how beautiful he did in his leads and runs and permutations on the mridangam, and he plays a lot of other percussion instruments as well. He plays a lot of kacheris as well as dances, and I used to come and perform for the late Jayalakshmi Kandaya's programs, and he's very quiet. He observes everything quiet, but on the stage he's not. So he tricked me with this, a lot of Tani Avartanam's intricacies. I was like, oh my god, I must put talam correctly. I was like dancing and fear, and I did that well. So well, that is Palapanagi. And moving on to the next multifaceted artist, I like his way of doing so many things at one time. The Gadam, Ganjira, Morsing, plus artist, Sri Jairam. He is so wonderful that normally all these artists, what they do, they will be complementing the soloist. What they did, Jairam sir, Manikandan sir, Palavan Rajan, what they all did, they ably, amicably accompany Arthehan as not just an Arangetram candidate, I can say. As a soloist per se, he's so good that everybody enjoyed on stage. So thanks to Tilagala, our wonderful Tilaga teacher. I call her teacher, I have not learnt anything from her, but I always call her teacher because everybody here calls her teacher. Tilaga teacher, including Surya Kala, because she learned from her, and the father also called. So what I was trying to say, we had a wonderful time in the Nirmalendran's house. Every day, we only eat 2 meals, or maybe 2.5 in Singapore. We are so busy there. We ate 4 plus meals, including Singapore-style noodles, done by none other than the wonderful Damayanti and Sharon couple. And she comes home and cooks for us. So we have the energy to conduct just this wonderful Arangetram. So as Ranjiv was telling, Isayal vasamaga idayam yedu Irevane isai vadivam yenum podu Tamil Isayal vasamaga idayam yedu. That's what he did today. He has captivated and encapsulated us in his music, which is equivalent to listening to the Lord Krishna's flute. And I thank you for accepting us and our wonderful musicians on behalf of Gokula Darshan. I thank you all with my wholeheartedly. Thank you very much. We would like to invite the debutant, Arthehan Nimalendran, to deliver his vote of thanks. Good evening, everyone. It's good to be standing up after sitting down for that long, to be honest. I'd just like to say a few words before we wrap up tonight. Please don't expect this to be as well articulated as the other speeches, and I've written it down, so I try to get through it as quick as possible. We've only got 3 more pieces after this, so we'll be out of here soon. First of all, for those who helped make tonight possible, thank you Bankstown and Canterbury Council and the staff of the theatre for allowing us to use this wonderful venue. Guru Productions, thank you for the videography and photography, and the live stream, which has let me share this with people who could not make it here tonight, and my cousins and family overseas. Ashta Events and Jayanathan Uncle for the stage decorations and front of house decorations. Jay's Kitchen for the delicious food during interval and well decorated food stalls. And then as well, I don't really need to say anything for Almiron. As expected, the sound was wonderful. I think he made me sound better than I actually am with all that reverb, and yeah, apparently it sounded good, so it wasn't me, it was all him. A show like this could not be done without a good backstage crew. So thank you, Savesh. You're like a little brother to me, but you've been such a good stage manager tonight. And thanks to the wonderful MCs, Sharanga and Ranjiv. You guys did such a good job tonight. You really took the audience on a journey through all of my pieces and gave them interesting insights into the ragas and
the meaning behind the pieces, and thank you for that. And Ranjiv, not only have you been a lot of help during practices and coming to rehearsals, like you're really, you have so much passion for Carnatic music to the point where even when you're free, you just come to practices and help me out with my pieces. So thank you, and thanks for singing that Pallavi with me. Yeah, my voice isn't that good. It was actually Ranjiv in the background. Now, I've really enjoyed tonight, and that is thanks to these amazing artists who I've played with on stage today. I'm in awe of all your talents, and I've thoroughly enjoyed playing with all of you tonight, as well as over the past 2 weeks. Manisa, Korea nekka vendam. Mudal tharam paakeka konjam bayama than irundhathu. Or young Kamala Hassan DSP irundal madiri, I got that fear. But when I got to know you, you're probably one of the kindest people I've met. A great sense of humor, and it's been humbling to, play, I guess, right next to you and witness your prowess on the violin. So it was very nice to have brought you all the way from Singapore to play Singapore. Haravanana, you are so humble despite your talents. Soccer player like myself, thank you for being so down to earth and relatable. Over the last few weeks, you have made this whole experience so much more easier for me, especially helping me those transitions into this room and playing my chord raise correctly. So thank you, Palavanana. Jaya Ramana, I love how much energy you bring to the group. You're so easygoing, and you're definitely someone who brings a smile to all of our faces. One thing I must say is that you're a true Rasigan of Carnatic music and our culture. What I mean in that is that he truly enjoys the music, especially in rehearsals. You just see him being like, oh wow, Sabash, and yelling in rehearsals. He just loves it. He just loves it. So he's always there, and I'm always worried that you're going to bring a third instrument and play the veena or something. So he plays so many instruments. He's so talented. So thank you, Jayaramana, for everything. Arthehan, as an experienced flautist yourself, thank you for all your advice and being there during all our rehearsals over the past few months, and helping me reach my potential tonight. So thank you. I would also like to take this opportunity to thank Dr. Jnana Kulendran for being the chief guest tonight. Your knowledge and appreciation for this classical art form is amazing. Thank you for your very kind speech earlier, and I'm so honoured to have played in front of you tonight, so thank you. Completing my Arangetram is something that I've been working towards for many years now. I'm truly grateful for the opportunity to perform in front of all of you, and I would like to thank everyone for coming out tonight to share this very special occasion with me. There would be no show without you all here tonight, and all the noise you made in the crowd has given us so much more energy on stage. So thank you, and it really means a lot to me and my family that every single one of you could join us here today. Now, moving on to my close family and friends who have worked hard behind the scenes to make tonight possible. Prazamitra, following your successful show last year, you guys have been incredibly helpful and generous with your time. I'm so grateful for all your advice and for helping us with planning everything for tonight. Radhi Auntie, thank you for letting us borrow your tambura the last few weeks. Whenever I bumped into you this last year, you've always asked me and reached out for help, so thank you, and I really appreciate it. Thank you Vashini, Deshini, as well as my cousin Swatika Kavya for all your help behind the scenes tonight. Thanks to all the aunties who have helped my mum with cooking over the last few weeks. So that's Nyanam Auntie, Diva Auntie, Indumami, Damayanti Auntie, thank you so much. You've not just fed my family, but you've fed all the artists, and given Garn Uncle 4 meals a day, so he's very happy with all the cooking, so that's good. My brother and sister-in-law, Anna and Annie, thank you all for always being there to help with anything at all and supporting my flute journey. You've always made an effort to come to my performances and encourage me to play at home to my baby nephew Ravan, and I'm glad that Gokula actually put him to sleep. Today was his bedtime, so it worked out pretty well. And I'm going to get in trouble for this one, but thank you, Sampi. Despite all the wedding planning, you've dealt with me being pretty MIA, and you've been an amazing help for tonight, basically running the run sheet and just making it all work, and on time. We're actually ahead of time, so we're doing well, guys. So thank you, Sampi.
Thank you, Amma and Appa, for all your support and for all the hours you've spent to make tonight possible. I'm forever grateful for all the sacrifices you both have made to give me the best opportunities in life. I couldn't ask for more committed and loving parents, so thank you, and I love you guys. I'll give you a longer thank you speech tomorrow at home. As my father and sister-in-law mentioned earlier, I started learning Carnatic music at a very early age. I must thank my former gurus, so Kirti's auntie, thank you, for teaching me all the basics of Carnatic music as my vocal guru. You really taught me the importance of Shruti, and which is the mother of music, so thank you so much. And thank you, Dr. Andrea Kantaraja, my tabla guru, as well as my Mridangam gurus, Janahanana and Surendraraj Master, for teaching me lyre, so rhythm, from such a young age. I learned from my tabla master for many years, and it was your teachings which actually helped me significantly when learning the Mridangam later in life. So it really helped me with learning complex chords and how to play different nades, which actually helped me tonight as well for preparing for this show. So thank you to all my past gurus. Without you all, I definitely wouldn't be strong, so thank you. Now to my mentor and guru, Dr. Gana Vinodhan Ratnam, aka Gana Uncle. You always told me that we're friends and not to call you my guru or anything like that, but yeah, you are very much a guru and someone that I idolize as well, so thank you. Despite your very busy schedule in Singapore, you've always made time to have Zoom classes with me. Gana Uncle, you're someone who's full of positivity, and your constant encouragement has definitely been a core reason for me achieving this milestone tonight. I really enjoyed these last few weeks, spending basically every single day with you, and being such an accomplished artist worldwide, I've come to many dance Arangetrams and witnessed your charismatic playing style, which is truly a reflection of your character and personality. Thank you for all that you have taught me, Gana Uncle, and I know that you're always welcome in our home whenever you come to Sydney. I'm so lucky to have you as my mentor and guru. So thank you. Lastly, I'm nearly done here. I would like to express how grateful I am to my teacher, Dilaga Auntie, for her incredible support and guidance over the last 13 years. Having known you for so many years, you have not only been instrumental in developing my love for Carnatic music, but you've always been so encouraging and never shy away from giving me advice, which has helped me become a better person today. Auntie, you have been so patient and generous with your time, particularly over the last year. You have taught me the flute, you have fed me, you've let me stay over at your place and continued class with me the next morning, time after time, and I'm so glad that I can call you both my guru, but also my mother away from home. Thank you so much, Auntie. I'm truly blessed to have a guru like you in my life. Thank you, guys. Can we please have another round of applause for our debutante, Arthehan? கைலாசம் திகழும் கானம் இசைக்கும் அலை போல் என் மனம் துள்ளும் வள்ளியோடு காட்சி தரும் குருகனே. The Tiruppugal praises Lord Muruga, the son of Lord Shiva. This Tiruppugal will be set in the traditional Sandam
or syllable measures of the lyrics, which follow a pattern of 5, 3, 4, and 6, resulting in a thala cycle of 18 beats. திருப்புகழ் இயலிசையில் ஹுசேனி ராகத்திலும் சந்த தாளத்திலும் அமைந்தது. இயற்றியவர் அருணகிரிநாத பெருமான். We have now reached the penultimate item of tonight's Arangetram. The Dillana takes place as the culmination of a traditional Kacheri Pattati, featuring rhythmic syllables interspersed with swarams, as true to its origin in Bharatanatyam. This Dillana is unique as the lyrics epitomize the beauty of dance and music before praising Lord Padmanabha and inviting him to remove all sorrows. இன்றைய கச்சேரி பദ്ധதியின் இறுதி பகுதியாக தில்லானா இடம்பெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து மங்களத்துடன் இந்நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம். தில்லானா ராகம் தனஸ்ரீ, ஆதிதாளம், இயற்றியவர் சுவாதி திருநாள் மகாராஜா. Followed by the Mangalam in Ragam Madhyamavati, Adithalam Tistragadi, lyrics by Sangeeta Manoharan, and music arrangement by Ahilan Sivanandan.
இத்துடன் இன்றைய அரங்கேற்றம் நிறைவு பெறுகிறது. நிவலேந்திரன் குடும்பத்தின் சார்பாக இங்கு வருகை தந்து நமது புல்லாங்குழல் கண்ணனை ஊக்கப்படுத்திய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். Arthehan will be available shortly in the foyer to receive your blessings and to take photos. On behalf of the Nivedam family and the Vokaradashan Music Academy, we thank you wholeheartedly for your presence and blessings. We hope that you will enjoy tonight's performance and have a safe journey home. Nandri, welcome. Have a safe journey home. You're even worse than anybody.